وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم رح نعمل اختراع هو سنسر الماي. مثل ما انكم شايفين اختراع بس هيدا يدق بالماي او ياخد ماي يعطيك على الشاشة. في غيرته بنحط زمور او حبة ليد او حلوة شي يصير يضوي. اليوم رح نعمل هذا الاختراع مع الشاشة. خلينا نبلش. اول شغلة نجيب الاردوينو، نجيب الشريط. بدنا شريط واحد صغير وثلاثة طوال انتي دكا مشان السنسر الماي، وأربعة مثل العادة للLCD سكرين. نجيب هالشريط الصغير نوصله على 5 فولت ونوصله على البورد. بعدين بنبلش نوصل الشرايط على السنسر الماي ماينس عنا. هلا نوصل الجراوند تبع سنسر الماي، نوصله بالجراوند لحد 5 فولت. نوصل لبلاس على 5 فولت اللي اخديناه على البورد، ونوصل هذا على ال A0 الانالوج 0. نجيب ال LCD سكرين، نوصل اول وحدة هي الجراوند، نوصلها على جراوند الثاني. وال 5 فولت هون مكتوبة VCC، نحطها على ال 5 فولت. بقى عنا هون اثنين، واحدة اسمها SDA واحدة SCL. ال SDA يعني هاي الصينية مش آخر وحدة، نوصلها على ال A4، والآخر وحدة ال SCL نوصلها على ال A5. وهذا كل الوايرينج خلص للبروجيكت. هلا قوة الكود نفوت على الاردوينو. هلا هو الكود هلا بس نخلص الكودينج مثل ما صار. هلا صار الواحد بيمشي، حطه مثل ما شفتوا يتغير رام، ما بيروح الا رام تقريبا الشفاف تقريبا الماي. هذا يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، وتكتبوا لي رأيكم بالكومنت، وشكرا.